Βρισκόμαστε στο Ντουμπρόβνικ, παλιά ονομασία της πόλης Ραγκούσα, στη Δαλματία της Κροατίας. Για αιώνες ήταν μετά τη Βενετία το σημαντικότερο λιμάνι των Βενετών στην Αδριατική και σήμερα είναι ένα δημοφιλές τουριστικό κέντρο. Η παλιά πόλη του Ντουμπρόβνικ έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO από το 1979. Το Ντουμπρόβνικ ιδρύθηκε στην αρχαιότητα από την Ιλλυρική φυλή των Δαλματών. Ο Κωνσταντίνος ο Έβδομος, ο Πορφυρογέννητος, στην επιστολή του προς τον ίδιον Ιώ Ρωμανών γράφει ότι ιδρύθηκε τον 7ο αιώνα π.Χ. με δραπέτες από τη δαλματική πόλη κράτος Επίδαυρο που βρισκόταν 15 χιλιόμετρα νότια όταν την κατέστρεψαν οι Σλάβοι. Ο δόκτωρ Άντουν Νίκετιτς στο βιβλίο του «Ιστορία του λιμανιού του Ντουμπρόβνικ» αναπτύσσει τη θεωρία ότι η πόλη ιδρύθηκε από Έλληνες ναυτικούς. Το μεσαιωνικό στοιχείο συναντά το μεσογειακό στο Ντουμπρόβνικ. Κατά μήκος των αρχαίων τυχών που περιβάλλουν την παλιά πόλη βλέπουμε διάσπαρτα μοναστήρια, παλάτια και άφθονες στέγες από τερακότα. Εδώ γυρίστηκε η ταινία Game of Thrones. I've been waiting for you. I got my feelings up and it's just for you. I just need a little bit of time to breathe in and out. I just need a little bit of time to ease up my mind. All for you. Situation got me running like I'm losing my mind. All for you. I feel with every little step I take I'm crossing your line. All for you. I'm all for you, all for you. Yeah, I'm all for you, all for you.
you.